Czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj, czuj, czuj, czuwaj. Z całego serca pełnym gazem. Witamy was, witamy was, witamy was. I think the best thing for the kids who come here is to be among friends who also speak or understand Polish, because not all the kids speak fluently Polish yet. They will. That's our goal. But the best thing for the kids is to come to a school where everybody speaks and understands Polish. And this is unique. You cannot get it everywhere. Psuje mi się bajka! Na co księżniczka mówi, nie, dziękuję, dbam o linię. A poza tym jestem zajęta. Polska Szkoła powstała w roku 2011, to znaczy 4 lata temu, z inicjatywy rodziców Polaków żyjących tu w okolicy Arbor i Ypsilanti, tu w Michigan, w stanie Michigan, ponieważ mieliśmy dzieci i chcieliśmy ich wychować w duchu polskim, chcieliśmy ich wychować z językiem polskim, z kulturą i oczywiście chcieliśmy też, żeby dzieci nauczyły się czytać, pisać, z domu już przyniosły język polski, mówią, rozumieją bardzo dobrze, ale chcieliśmy też zorganizować taką szkołę, aby się nauczyć czytać, pisać o kulturze, o historii, o geografii i żeby też dzieci miały towarzystwo polskie, żeby widziały, że nie tylko rodzice mówią po polsku, ale też są inne dzieci, które się tym interesują i które się posługują tym językiem. In terms of our curriculum, we have quite a challenge because we're a small school. In any given semester, we have between 20 and 30 students, and that's very small compared to other schools in Michigan, and not to mention Chicago, where there might be hundreds of students. And when you're working with such small numbers, you can have a great variety of ages and a great variety of language proficiency levels. So we have students who are complete beginners, who have never heard a word of Polish, but some grandmother or great-grandmother was Polish, and now the parents want this grandchild of the grandmother to return to the language. And a child like this arrives at the school. And then we have native speakers who have just moved to the United States, and now that they're here, they want to remain in touch with the home language. And so we have this variety and everything in between. If I put myself in my wife's place, it's important for her that kids speak Polish, which I totally get. I wouldn't want, it's like 50-50 deal here, and think about if her language and her culture and her background just kind of disappeared in this next generation. That would kind of suck if I was in her place. So I understand her putting that, making that a preference or a priority for the kids. Ogromny kolorowy kot. A co to jest kot? To jest kot. Jaki kolor ma kot? Różowy. I co jest na kocu? Kwiatuszki. Growing up, it's definitely just a hodgepodge of English and Polish. My mom will ask something in Polish, I'll answer it in English. My dad will say something in Polish or in English. Then a lot of times when I don't know a word in Polish, I'll start talking in Polish, then I don't remember the words, so I'll say it in English, then I'll go back to Polish. So it's very much a mixture of the two. One of my roommates in college didn't know I spoke Polish, then I was talking to my mom on the phone, and I would just switch back and forth. And when I got off the phone, she was like, "What were you just doing?" I was like, "That was Polish." Surprise. Został mu się jeden, 7 lat wojował, szabli nie wyjmował, szabla zardzewiała, wojny nie widziała. Krakowiaczek jeden, miał koników 7, pojechał za wojnę, został mu się jeden. 7 lat wojował, szabli nie wyjmował, szabla zardzewiała, wojny nie widziała. Polski jest mój pierwszy język, moje pierwsze słowa były po polsku, pierwsze zdania. Potem jak już poszedłem do przedszkola, to wtedy się nauczyłem angielskiego. Przez jakieś 3 tygodnie już załapałem wszystko i mówię po angielsku i po polsku bez trudu. Last week there was a man
came up to me and he said he didn't believe that I was Polish because he said he was 100% Polak. So I started speaking Polish to him, as I said before, and well, it was just funny to see his face go from overconfident to, I don't know what you're saying, and, you know, deer in the car lights look. And that was very fun to watch, fun to be there, fun to be the whole center of that. But it's not all. I mean, I love the Polish culture. A całą księżniczkę. A cały księżniczkę. A księżniczka na to księżniczko. A ty dziękuję, nie trzeba. Bo tak- On pięknie się toczy. Tak, widzisz? Zrzucił pafnucy kłębek na podłogę. Widzicie tu? Ledwo go tknął łapą, już kłębek uciekł. There are very few parents that actually are able to be effective teachers to their own children. I mean, children behave very differently at home with parents than they do outside. So that is, it is, you know, very often I think it would be a struggle. I think, for example, in my case, it would be a constant struggle to try to enforce. And when you come to school, it's a completely different atmosphere. You have a different teacher. The relationship between the teacher and the students are very different. Also, it is very enriching to have, you know, to learn from different people. So if you only learn from your parent, you learn in a limited way. Ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda. Myję zęby, powiem dobrze o tym. Kto ich nie myje, ten ma kłopoty. Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć. Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, o, o, o. Zatańcz ze mną tam w kółeczko, o, o, o. W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, o, o, o. Po jedzeniu kręć się żwawo, o, o, o. Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć. Interesting because my kids started here. My oldest started here when she was pretty young. She was like 3, 2.5 maybe. At first she was very shy. She didn't say a word for like first semester. But then she got older. She got bolder. Automatically switches to Polish when she talks to Polish kids too. So they all speak English. All these kids speak, you know, perfect English, but they speak Polish when they talk to each other, and that's really important. And it's really crucial for a kid to learn a language, to have the peers to talk to, in addition to parents. Czujesz? Witaj, 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 witaj. Jak się czujesz? Jak się czujesz? Chora, zmęczona. Here to practice speaking Polish, not just to learn, but to practice speaking so I can keep my skills strong and so they don't fade away slowly. Smacznego, smacznego życzymy Wam. Smacznego, smacznego życzymy Wam. Niechaj Wam smakuje, w żołądkach nie psuje. Smacznego, smacznego życzymy Wam. Ham, ham.